खबरां दा लेखा जोखा फरवरी 19-2025 आप सब तक पहुंचा रहे ने लिकर 62। हर प्रकार दे लिकर वाइन ते बीयर दे लई पधारो लिकर 62 दे उत्ते। पता है 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे। घर दे विच पार्टी है, किसी भी प्रकार दे समागम ने, ब्याह शादी है तां हर प्रकार दी वैरायटी वड्डी मात्रा दे विच अते तादाद खरीद सकते हो लिकर 62 तो। BC throne speech full of tough talks on tariffs, but what else? The BC government is getting set to battle a brewing United States trade war. But what about previous provincial priorities like affordability and housing? Tuesday's throne speech kicked off the latest legislative session in Victoria, focused on tariffs threatened by the Trump administration and filled with World War II imaginary and tough talk about protecting BC's sovereignty. It set a tone that we are not dealing with politics as usual and the threats coming from our neighbor to the south have to be treated as a real risk of BC's continued prosperity, said UBC political scientist Stuart Prest. We saw that with the innovation of imaginary and actions from World War II and previous eras of high threat to the country, there's a heightened awareness of the stakes involved. Press says there will be more detailed in the NDP government's upcoming provincial budget, but there is a sense, even prior to the throne speech, of changing government priorities. We are in a period of flux and review where the government is considering what expenditures are necessary and what expenditures can perhaps be dispensed with, things that would be nice to have but are not need to have things, such as grocery rebates or middle class tax cuts. Prest feels Premier David Eby's government will instead focus on funding that will help diversify the economy in ways that lessen British Columbians' exposure to the United States while providing relief to industries that could be hit hard by tariffs. But Prest would like to hear more about how the government plans to fund previous priorities. Is the government considering implementing a kind of fiscal conservatism to help try fund the response efforts? More details on that would give a better sense of where the government's priorities are. Press says that should come on March 4th when the NDP government is set to release its provincial budget. We wait for the next piece to fall in a couple of weeks and we have that final indication of where the province is heading physically. सूबा सरकार दे कल दे खास तौर ते थ्रोन स्पीच के संबंध दे विच काफ़ी ज़्यादा कारगुजारियां ने जिहड़ियां उगड़ के सामने आईयां ने। खास तौर ते इस थ्रोन स्पीच दे विच मौजूदा राजनीतिक हालातां दे मद्देनज़र जिहड़े कि साडे गुआंढी मुल्क दे लए होए फैसले ने, उन्हां दे पैण वाले जिहड़े प्रभाव ने, उन्हां दे कारण पहिलां निर्धारित जां ऐलानियां जिहड़ियां प्रायोरिटीज़ ने उन्हां दे विच तब्दीली दी गल सामने आई है, जिस दे बारे माहरां दा खास तौर दे उत्ते कहना है कि इस सरकार दे वल्लों इस गल दे संकेत जिहड़े ने इस थ्रोन स्पीच तो पहलां भी दित्ते गए सन, जिस दे विच कहा गया सी कि साडीआं मौजूदा हालातां नूं देखते हुए अहम जिहड़े मुद्दे ने उन्हां 'च बदलाव होएगा, जिस दे विच कि खास तौर दे उत्ते गल आई है $1000 दे डिबेट दी भी और नाल दे नाल मिडल क्लास लोकां दे उत्ते टैक्स दे विच छूटां दी भी। और मौजूदा हालातां दे मद्देनज़र जो लोग बिजनेस खास तौर दे उत्ते रोज़गार प्रोवाइड करते हैं उन्हां नूं देण वालियां जिहड़ियां सहूलतां ने वो प्रायोरिटी के तौर पर लै सकदियां आ सकदियां हन। इस दे नाल माहरां दा ये भी कहना है कि इस दे बारे ज़्यादा स्पष्ट जो है वो खास तौर दे उत्ते जदों बजट सामने आया उसके ऐलाननामे जिहड़े कि मार्च के पहले हफ्ते दे विच होने ने, कुछ कु जिहड़े हफ्तिਆਂ ਦਾ ही फर्क है, कहंदे उस दे विच ज़्यादा वडेरी मात्रा दे विच स्पष्ट होणगे। पर कल थ्रोन स्पीच दे विच स्पष्ट कर दिता गया कि गुआंढी मुल्क दे पैण वाले जिहड़े पै रहे जिहड़े प्रभाव ने उन्हां दे मद्देनज़र आर्थिकता नूं सुरक्षित रखण दे लई काफ़ी ज़्यादा जिहड़े फैसले ने वो ले जाणगे ते नाल दी नाल इह गल भी आई है कि विश्व जिहड़ी दूसरी जंग सी उस दे हवाले भी दित्ते गए।
Feds advance plans for high-speed rail between Toronto and Quebec City. The federal government is moving ahead with plans for high-speed rail between Toronto and Quebec City. Prime Minister Justin Trudeau and Transport Minister Anita Anand revealed the details at a press conference on Wednesday morning. The Liberal government says the planned rail network will span approximately 1,000 kilometers and reach up to 300 kilometers an hour. There will be stops in Toronto, Peterborough, Ottawa, Montreal, Laval, Trois-Rivières, and Quebec City. The government says the new system will cut travel times in half, allowing travelers to travel from Montreal to Toronto in 3 hours. The official name of the high-speed rail service will be Alto. Canada is getting high-speed rail, said Trudeau. Today's announcement of Alto, a high-speed rail system between Toronto and Quebec City, will transform our economy, drastically shortening commute times for millions of Canadians, turbocharging economic growth, creating thousands of good-paying jobs, improving productivity and reducing emissions. Montreal to Toronto in 3 hours. You can't beat that, Trudeau added. The move is expected to provide 50,000 plus jobs over 10 years, resulting in a sustained 1.1% increase in Canada's GDP. The new high-speed rail will also help Canada reduce its emissions and meet its climate targets, the federal government said. It will promote growth in regional economies and reduce emissions at the same time. It's a nation-building project we can all be proud of, said Anand. ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਲਵਾਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। Government of Canada buys 500,000 doses of human avian influenza vaccine. It's better to have a vaccine and not to need it than to need a vaccine and not to have it. That's basically what the Public Health Agency of Canada said in a release today, announcing that it has purchased an initial supply of 500,000 doses of human vaccine against avian influenza. The PHAC said it was taking proactive measures to protect the health of people in Canada by making the purchase. Leveraging an existing agreement, PHAC has secured an initial supply of 500,000 doses of JSK's human vaccine against avian influenza, Ariprenix TK H5N1, A American wagon clade 2.3.4.4b, it said. The vaccine will be used as part of Canada's contingency planning to protect people who may be at increased risk of being exposed to the virus through animals infected with avian influenza. While the PHAC notes that the current risk to the public remains low, it stressed that individuals with higher level exposure to infected animals are at increased risk and should take appropriate precautions. The first case of domestically acquired human avian influenza
AH5N1 was reported in Canada on November 9th of 2024. To date, there has been no evidence of sustained person-to-person spread of the virus in any of these cases identified globally. The release adds, however, avian influenza has the potential to cause serious illness in people. The PHAC says 60% of the available doses will go to provinces and territories based on an equitable and risk-based approach. The remaining 40% will be kept in federal stockpile. Canada's National Advisory Committee on Immunization says broad vaccine deployment is not recommended at this time. As we confront the ongoing global health crisis posed by avian influenza, our priority remains protecting the health of people in Canada, Minister of Health Mark Holland said in a release. The proactive steps we are taking, including securing vaccine doses, reflect our commitment to being prepared for any potential public health threats. एवियन इन्फ्लुएंजा ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨਾ ਹੋਣ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ Investigation into plane crash at Pearson Airport continues as black box recovered. Delays at Toronto's Pearson Airport continued Wednesday as investigators worked to determine the cause of the fiery crash landing of a Delta Airlines plane. The 76 passengers and 4 crew members survived Monday afternoon's crash, landing when the plane hit the tarmac and then tipped over, creating a fireball as its wings scraped along the ground before it rolled over and came to a stop in a cloud of smoke. Video posted to social media showed emergency crews dousing the plane as passengers climbed out of emergency exits and onto the snow-swept tarmac. In an update on Wednesday, the airline said 20 of the 21 passengers initially sent to local hospitals has been released. Delta and Endeavour teams remain in Toronto and are cooperating fully as participants in the investigation, the airline said in a statement. Endeavour, its subsidiary, was the operator of the flight from US to Toronto. Maintenance team are standing by to remove the aircraft from the runway Wednesday once it's safe to do so. A Toronto law firm specializing in aviation cases was retained by 2 Canadian passengers, said Vincent Genova, a partner at Roach & Genova. The firm also represents family members of passengers who were on the Ukraine International Airlines flight shot down over Tehran in 2020. Genova said 2 clients in the Delta crash had suffered injuries, including one who he said went to the hospital Wednesday over a possible head injury when the seatbelts released. Genova said he was also working with an American firm retained by the U.S. clients. We're probably going to start our own investigation to determine if there are any other parties that should be involved in potential litigation moving forward, he said in an interview. 2 of Pearson's 5 runways, including the busiest in Canada, remain closed, said the airport's duty manager Jake Keating. As a result, the airport had to put a cap on departures throughout the day, and a similar step had been taken to manage arrivals. This is put in place in an effort to sort of making sure
that we are not overwhelming the airfields and making sure that we are maximizing our capabilities on the available runway that we have, he said in an interview with TV station CP24 Wednesday morning. Once the wreckage is removed, Keating said delays would likely persist as the airport inspected the runway to make sure everything is still in working order. Investigators with Transportation Safety Board of Canada said Tuesday they had recovered the plane's black box and sent it off for analysis, but it was too soon to say what led to the crash. Kit Darby, a US-based veteran aviator and flight instructor, suggested in an interview with the Canadian press that gusty winds and possible mechanical issues with the landing gear may have been contributing factors in Monday's crash. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਪੈਸੰਜਰ ਤੇ 4 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 21 ਪੈਸੰਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ Police seeking identity of a man suspected of Surrey double shooting. Surrey police are asking for the public's help identifying a man suspected of a shooting that injured 2 people at the end of last year. The Surrey Police Service says the investigation has been open since December 29th of 2024 when officers first responded to a reports of a fight outside a pub on 132nd Street near 85th Avenue around 2:30 a.m. After the fight escalated, 2 men were shot and later taken to hospital with non-life-threatening injuries. At the time, police said 2 suspects were seen driving away in a dark-colored sedan. In an update Tuesday, the SPS says investigators now believe there is just 1 suspect. Police have released an image and description of the suspect. He is described as a man, possibly in his 20s, with black hair shaved on the sides, a moustache and a beard. He was reportedly wearing a dark-colored jacket and shirt at the time of the shooting. Anyone with information on the identity of the suspect is asked to please call Surrey Police Service at 604-599-0502. Surrey Police Service ने पिछले साल 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 85 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 85 ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। किसी भी फंक्शन के लिए लिकर की जरूरत है तो बेझिझक पहुंच जाइए लिकर 62 at 6285 किंग जॉर्ज हाईवे लिकर 62।